Good morning, friends. Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Morning, Morning, sir. Good 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 morning. Today evening, there's a short session for your juniors, especially PO friends. Please share and inform them personally. So it is half an hour session. Share this poster in WhatsApp and tomorrow we are going to start the next batch of foundation. Okay, I had heavy tiffin. Yes, sir. Illa, sir. Illa, sir. All and came or ate and came? आग अंदर हंदी sir. हाँ what किया आग करके आई क्या ठीक है so let us resume what we discussed yesterday. Financial statements. So yesterday we discussed about trading P&L account. Then we discussed about the consignment account. One more, a similar one is called NPO. We interconnected it. Let us go a little detail and we'll do the problem. Not for profit organizations and PO. Financials are at the end of the day similar in nature. Because at the end of the day, whether they are for profit making or not for profit organization, the financial should remain reasonably same. So CAPS foundation, this is a CAPS foundation, what I'm wearing today, is a NPO. Maybe some of you may be wearing the CAPS t-shirt, okay? That is a PO. Or it is a Panbida business. So if I'm doing a Panbida business, it's a profit organization. Whereas Pragati and me, we are doing what? NPO, CAPS foundation. Now, the special features of the CAPS foundations are, number one, as the name only suggests, they normally do not involve in trading activity. Trading ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Next point is they are not meant for making profit. They are here to render the service. In the process, if they are doing some business also, that money has to be brought back. The financial statement consists of receipts and payments account, the summary of the entire year's cash book, cash input, check, cash and bank, opening balance of the cash, all the receipts, then all the payments, closing balance, opening balance, capital receipts, revenue receipts, capital payment, revenue payment, closing balance. Then IND account, ditto P&L account, all incomes on the credit side, be careful. Receipts and payments account, the sides go by the name. Receipts and payment. Left side by receipt, Subhiksha, right side payment. Whereas the IND account is like P&L account. Now you will not have a doubt. Example doubt barte. IND account receipts and payment formatting anta. Receipts and payments. Receipts and payment is like receipts and payments. Name. IND account is equal to P&L account. P&L account format, if you have forgotten, God bless all of us. P&L account only incomes are on the credit side, profits are on the credit side, expense or the loss are on the debit side. Debit code register. Balance sheet in the usual manner. IND account gives the surplus or excess of income over expenditure or excess of expenditure over income. Okay, that one has to be taken to the balance sheet. Asset side of the balance sheet, you can still follow the same FICA, fixed assets, PP and intangible assets, investments, current assets, loans and advances. Liability side, start with the capital fund because it's the money belonging to everyone. So CAP Foundation is giving there is a 1 lakh rupees fund. It is neither me nor belonging to Padma nor belonging to Shashank. Whoever has contributed, forget it. Unlike capital and share capital, where whatever money you have given, you have to take it back. Once you contribute to CAP Foundation, you have given voluntary donation. You cannot say, I've given a donation, give me back. That's not possible. Any NGO, whatever given is the money belonging to the fund, money belonging to the institution. Okay. So that amount, add surplus, add general capitalized funds like entrance fees, life membership fees, legacy, etc. add money. Then specific donations like building fund, price distribution fund, etc. show separately. Any borrowings, any liabilities, you show on the liability side. Balance sheet should match by itself. This is how the format. So yesterday we just discussed, maybe some of you would have missed it. I just
thought of going through it once more. This is the format. This is one beautiful research we did from last batch. Amazing presentation. Idana regular class again go through with the color combination, if you remember. So receipts and payments account and I&D account. Receipts and payments account and I&D account has a connection like this. Receipts and payments account and balance sheet connection like this. So beautiful presentation. So 70% of the communication is through body language communication. Okay. So receipts and payments account, I&D account are cross connection. Receipts go to the credit side, payment goes to the debit side. Receipts and payments account and the balance sheet are on the same side. Okay. Capital receipts, capital side. There is nothing but liability. Capital payment expenditure on the asset side. This is one of the beautiful research what we have done. Right. Now, this is the format. Opening balance in blue ink. Vidya, cash and bank will come here. All capital receipts, they are the greening transactions, will go to the credits, liability side of the balance sheet. So all the capital transactions will go to the liability side. Building fund, life membership fees, etc. They go to this side of the balance sheet. So left in the left, right in the right. So right side, capital payments, greening, they should come down, same side. So balance sheet asset side. So capital receipts will go to the liability side of the balance sheet. Capital payment will go to the assets side of the balance sheet. Whereas cross connection of the revenue, red deal, number presentation, red deal there. So revenue transaction will go to the credit side. Revenue payment will come to the debit side. So one extra point about it, this is purely on a receipt basis, whereas this is on an accrual basis. Receipts and payment is on receipt basis. This is on accrual basis. And so opening balance, if they're not given, you have to find out the balance figure, keep the format. Capital receipts, revenue receipts. So capital receipts, building donation, life membership fees, that will go to the liability side. Revenue receipts, subscription, say interest received, including current year, last year, next year. Whatever you received during the year, so yes, take it. Capital payments, building purchase, furniture purchase, etc. Revenue payment again, including outstanding, closing balance. So all the red wala will come to I&D account from here to here, here to here. This plus outstanding, minus outstanding, whatever applicable, here also same. One special item in a black ink, in a regular notes, you could remember, black ink, depreciation. This is a non-cash item. It will always appear in I&D account, non-cash item. Okay. Then surplus will be the profit. Yeah. Odama. Please note, when there is a sale of fixed asset, which is also known as When there is a sale of fixed asset, which is also known as capital receipt, produced from asset side. Receipt and payment account consider all actual receipts and payments. When there is a sale of fixed asset, receipt should come. That should not go to the liability side. That is one exception. What? So asset side, reduce the book value. Next. Receipt and payment account consider all actual receipts and payments of the year. However, in income and expenditure account, consider revenue items under accrual basis only of the current. Only of the current year. So this has been told n number of times. Receipts and payments account, Nisarga consider only receipts and payments. I&D account consider everything on accrual basis. Then opening balance sheet you may have to find out. Opening capital fund. How opening balance of the cash and bank is available in the receipts and payments account if they given. Assuming there is some other personal assets they are given, sorry, opening asset they are given, right on the asset side. If there is an opening liability, right on liability, this is the balancing figure. Then closing balance sheet, take opening balance sheet as a base. With the change in figure, items same, figures will change. Building at the beginning 200 if it is there, less depreciation. So fixed deposit at the beginning was there, right as it is. Plus additional items minus closing. Closing balance of the cash and bank should be lifted from receipts and payments account, closing balance. Capital fund opening balance, any capitalized receipt if any, life membership bells also you have to add, surplus also you have to add. Okay, that's outer column. Building fund, separate line item, any liabilities are the right. Yeah, another one. Receipts and payments account prepared on cash basis considers all receipts and payments in the current year. So, in the current year, make a subtotal for in. I hope all of you have written in your head.
Material page number 38. 38. Receipts and payments in the current year. Of the current year. Of the current year, in the current year. Whatever I received in the current year, receipts and payments. Next. Income and expenditure account prepared under accrual basis considers all revenue, expenses, and income of the current year. Of the current year. So, receipts and payments account, what is the word used? In the current year. In the current year. In the current year. Okay. And I&D account name Of the current year. Of the current year. Current year is though. Current is the next. Balance sheet considers opening balance sheet items as it is. However, consider closing figures, add capital assets, capital receipts, and consider outstanding, prepaid, etc. The final accounts under NPO are receipt and payment account, cash summary, I&D account equal to P&L account prepared under accrual, balance. Normally, professional firms like that of CA, doctors, lawyer, etc. follow cash basis of accounting for finding out profit or loss. So, there is exceptional case where they might ask you to prepare I&D account also on a cash basis. Okay. So, if that is the case, whatever comes in receipts and payment, copy paste. Receipts and payments, copy paste. Okay. All of it write down. Very rare case. Okay. Side by side. Receipts and payments of, write your name, CA dash. You are not supposed to use that word until you become CA. It's okay. It is given a permission. Enjoy. Receipts and payments account of CA. You write your name. So there is right. Two balance brought down. 100 lakh. To consultancy fees, underline, current year 300 lakh, of last year 40 lakh, of next year 20 lakh, and the received in advance, Nikhil. Next. 2, loan from SBI, 200 lakh. Credit side by office expenses, underline, current year 160 lakh. Outstanding of last year. Last year outstanding paid now. Outstanding of last year paid now 25 lakh. Prepaid for next year like 15 lakh. Next. By car purchased. So prepaid for next year amount? 15 lakh. 15. Next, by car purchased on 1st October 21. 1st October 21. And top only receipts and payment account 21-22. 21-22. So next, amount is still 60 lakh, 60. Yeah. By car purchased 110 1st October, whatever, is to 20 lakh. Depreciation 20%. Depreciation is to 20%. Next. By land purchased 50. By land, LED 50 lakh. By closing balance, tell me. Debit side total ಮಾಡಿ credit side same ಹಾಕಿ closing balance ಹೇಳಿ. $390. 390.
adjustment. Outstanding expense at the end. Outstanding expense at the end. 22 lakh. 22. Number 2. Outstanding consultancy fees at the end. 42. 42. Small a. I&D account. I&D account within the bracket greening kali. Accrual method dash normally followed. If they do not give, just go by accrual method. Did you hear? Unless they specifically mention. Yes, sir. Accrual method was there. Accrual method, comma, normally followed. Normally followed. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ರಿಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಬೈ ಏನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಗೀತಾ ಬೈ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೈ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ 300 lakh. 300 lakh add outstanding at the end. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು outstanding at the end is added Kartikeya at the beginning deducted. Outstanding at the end ಎಷ್ಟು 42 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakh ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಲಸ್ಯ 342 lakhs. 340 lakh. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗಾ The prepaid is then when prepaid. of next year 20 lakh you get. I knew this confusion will be there. You start with what, Subiksha? Current year 300 lakhs. Read the receipts and payment on debit side. Quick. To To consider consultancy that fees. current year 300 lakh of last year for Correct ಅಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊ ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊ ಜೋರಾಗಿ. So you start with the current year receipt only. Why people get confused is if you take the total amount, then you are comfortable that way only. Then don't start with 300 or you have to start with the total receipts, Subiksha. Or total receipts kitna bolo? Receipts and payment account 300 plus whatever. Total kitna? 360. 360. 360 lakh. Add outstanding at the end. How much? 42 lakhs. 42 lakh. Less outstanding at the beginning. 40 lakh. Outstanding at the beginning. Andre last year is received now. Outstanding at the beginning received now. How much? 40 lakh. 40 lakhs. 40 lakh. Less pre-received at the end. That is also current year. 20 lakh. Pre-received at the end. How much? These were unnecessary confusion. 20 lakh. 20 lakh. How much is the outer column? 340. 42,000. So there are two approaches. If you are starting with the current year receipt, only current year receipt, outstanding of the current year you have to add. Last year outstanding you didn't include in 300. Athava, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Of the current year, we didn't. Whatever the receipt of the current year, how much the current year of receipt is 300 lakh. 300. Outstanding at the end add ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Similar question ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ sir, I am not comfortable. Take the total receipts in the receipts and payments account, consultancy fees, add outstanding at the end, less outstanding at the beginning. ಅಲ್ಲಿ include ಆಗಿದೆ. Then pre-received at the beginning, ಈ question ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, add ಮಾಡಿ, pre-received at the end minus ಮಾಡಿ. Very important, make important mark. So format ಗೊತ್ತಿದ್ದು, if you start with the wrong figure, that's also wrong. Majority of it is wrong, not just Subiksha. Majority of it, you give a look like this, video on it or at least. Video of it or all of it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Make important mark. Subiksha, no more mistake. Next, now foundation, there is no other chance to do the same mistake. Intermediate, I'll give one more chance. Understood? Next, debit side. 2,
Office expense. Office expense. Current year paid. Current year మాత్ర చెప్పండి. 160. 160. Outstanding at the end, because outstanding is not included in the receipts and payments. Outstanding at the end, just 22 lakh. 22 lakh. 22 lakhs. 20 lakh. Outer column 182 lakh. or ಹೇಳು ಛಾಯ. Total payment. Total ಎಷ್ಟು? 200. 200. Positive. 200 lakh. Add outstanding at the end. ಎಷ್ಟು? 22 lakh. Minus outstanding at the beginning ಎಷ್ಟು? 25 lakh. That's all. Prepaid. Prepaid. Next year. Prepaid at the end. Minus. 15 lakh. 15 lakh. Little clarity ಸಿಗ್ತಾ at least. Yes, Start with the total ಇದ್ರೆ see ಇದು ತುಂಬಾ easy. Small ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ತಮಿಳನ್ನ ಬರ್ಕೋ, ಕಾರ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಸೆಲ್ಫಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ರದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತೇನಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಮೌಂಟ್? ಎಷ್ಟು ಬಂದಮ್ಮ? ಸುಮಿತ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್. 182 lakh, sir. 92 lakh. So either you go that way or the answer has to be same. Make important mark left or ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಗು ಸ್ವಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್, ಅದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಚಲ್? 60 lakh. 20% ಇಡೋಣ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 16 lakh. Yes, sir. 6 lakh. So depreciation on car 6 lakh. 6 months. 2 lakhs. car amount October 20 purchase. lakhs sir purchase. ಕಾರ್ ಇದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. So 60 lakh. 60 lakh. 60 lakh ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ 60 lakh. ಬೈ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 60 lakh. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? Receipts and payments ಅಲ್ಲಿ by car purchase 60 lakh. I told 60 lakh, maybe second time I told 20 lakh, I don't know, I'm wrong. Okay, car purchase 60 lakh. ಆಯ್ತಾ? Next by closing balance कितना है? 50 lakhs, sir. 50. 350. Yes, sir. 350. Yes, sir. That's okay. That's not relevant. ನಮ್ಗೆ conceptually revenue transaction ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. So 2 depreciation on car 6 lakh. 6 lakh. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 lakh ಇಲ್ಲಕ್ಕ? Sir, 60 lakh into 20% into 6 by 12. ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನನಗೆ ಆವಾದಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ sir. ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಆವಾದಾಗ್ತದೆ. 60 lakh into 20% into 6 by 12 months. ವಿದ್ಯಾ 6 by 12 months. 12 months. ಅದನ್ನು without using the brain 60 lakh into 20% into 6 by 12 months is 10%. 6 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. Yes sir. To surplus, make important mark. Small mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು. To surplus ಎಷ್ಟು mark? 154 lakh. 154 lakh. Everybody got 154? Yes, sir. Quickly, Subiksha, read the figures from the credit side to debit side. Yes, sir. By consultancy fee 300 plus 42 342 lakh. To office expenses 1 lakh 160 lakh plus 22 lakh 182 lakh. To depreciation 6 lakh. To surplus 154 lakh. Total 3. Everybody understood? There Yes. is the accrual method. Adit Shetty follow ಮಾಡಬೇಕು. Okay na? Nothing is good. Next D1 line or option 2. ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲೇ. Option 2. IND account. Again IND account only. Cash basis, when specifically asked or ಹೇಳಬೇಕು. Cash basis when IND is specifically asked in cash basis. I said IND account cash basis when IND is specifically asked in cash basis. ಯಾಕಂದ್ರೆ receipts and payments cash ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. Receipts and payments is always cash. Are you getting my point? Yes, sir. When what? Yeah. IND is what? Specifically asked under cash. Understood?
Sir. Yeah. Yes. Narema. By consultancy fees received. Hari Om. By consultancy fees received ಎಷ್ಟು 360 lakh. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ 360 lakh which year it belongs to ಬಾಡ್ಮೆಗ to office expense paid 200 lakh. 100. total of the credit office expense ಎಷ್ಟು 200. 200 lakh black ink ಅಲ್ಲಿ to depreciation 6 lakh ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. to depreciation ಎಷ್ಟು ವಸುದೇವ್ ಆಯ್ತಾ 6 lakhs. 6 lakhs. to surplus ಎಷ್ಟು 154. 154 lakh. 154. 154 lakh ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ specifically they say I&D account is also on cash basis, then you have to go by this, otherwise you have to go always by previous method. Everybody understood? Yes, sir. How did the surplus not change even though we have taken cash basis? Same banta. Yes, Sir. sir. Same. It's a coincidence. Okay, it's a coincidence. Surplus same banta. Yes, sir. 154 lakhs. Sir, 154. That is dangerous one. Okay, so ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಗೋ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Interest income outstanding 30 lakh 30. So now all of you come to I&D account. First one, option 1 ಅಲ್ಲಿ by consultancy fees ಆಯ್ತು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳಸಿ by interest income outstanding. ಅದು accrual method ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Good that you ask me. ಅದೇ coincidence ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. It is like your parents wedding anniversary on the same day ಬರಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ you should not get confused. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 30 lakh ಮಧುಮಿತ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನಂತ I&D ಅಕೌಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 30 lakh. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸುಭಿಕ್ಷಾ? 372. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 372. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು 184 lakh. 184. 184 Sir. Yes, 84. 184 lakh. That is ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 154. 150. 154 lakh. ಆ 184 ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದಿ, ಮೇಕ್ ಸರ್ಕಲ್ P1. 154 ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದಿ P2. Normally P1 is not equal to P2. Good you ask me. Normally P1 is not equal to P2. Underline. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಹೆಂಗ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Unless there is a coincidence. ಅಥವಾ every transaction you do is only cash. Hotel business, cash sales, hotel SL ದೋಸೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, come inside ಅಂತ they will tell you to look and go. Correct, no? So that's not possible. Okay, so normally it won't be safe. Everybody understood? One more important technical very receipts and payments account. Pratiksha, receipts and payment account is always on cash basis. Adal doubt illa. Adike box haki. So receipts and payments are kododilla. They will always say, so as it is a cash basis. Whereas I&D account, nothing is given. You have to go by Pragati accrual method. If they specifically give Varshini, what you should do? Cash basis. Cash basis. Kotre matra. Elru idira class alli. Yes, sir. Yes, sir. Next. This is a very rare case. Professionals may prepare receipts and payments account, R&D account, and balance sheet. R&D account similar to I&D, but outstanding incomes are reversed. Very rare case is the receipts and expenditure account. Receipts and expenditure is I&D tarane. Only thing is, you can martira illi visiting fees 100 lakh, add outstanding 20 lakh idre adanu reverse ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕೆಳಗೆ R&D account to salaries 30 lakh, add outstanding 4 lakh, so 30 plus 4 is yes sir 34 lakh. Right side Uday Kiran, you know Uday Kiran ಬೇರೆ ಇಬ್ರು Uday Kiran ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ Uday Kiran ಇದೆಯೇನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅವನ್ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಇಬ್ರು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ನಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ಬೈ ಏನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ಅಥವಾ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೋಣ ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 90 lakh Shri Gaudra, add outstanding 6 lakh. What column? 96 lakh. Debit side and renting kale to provision for outstanding visiting fees. Chandana. Provision for outstanding visiting fees. Yes, sir. 6 lakh. 6 lakh. The credit side and the add at the bottom. 6 lakh. Are 6 lakh and Bharat Kumar? 6 lakh is debit side. Dot. It is very rarely asked. 99% they may not ask, but good to leave. I&D account Jajalasri Sailasya. R&D account ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮರ್ತೋದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು 4 lakh. ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ನೋ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ನೋ ರಿವರ್ಸಲ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಿಖಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಇದೆಯಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ 14 hours ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಹೋ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ 14 hours ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ 14 hours ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದಾರೆ I am tired of sleeping for 14 hours. I want to sleep again. ಅಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇರ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ NPO entrance fees received by a prospective member for getting inside the entity. For example, moment you become a CA, you are supposed to pay ICA membership. It may be taken as revenue receipt if you take out the I&D account, or it also be taken as a capital receipt. Capital receipt and the capital fund add model. In the class, yeah. Yes, sir. Nothing is given. If the amount is relatively high, take it as a capital receipt. If the amount is relatively small, take it as a revenue receipt. What is relatively small and relatively big? Guessing. मेरा relatives है पंजाब में big है, so उधर देखेंगे. So कर्नाटक में small है, ऐसा नहीं है. Relatively big means conceptually. Okay, 100 rupees in 1 lakh is a chiller amount. 100 rupees in 1 lakh is a chiller amount. 100 rupees in 1000 is a big amount. Eneltiya nisarga correct ah? Yes, sir. Next, membership fees is always a revenue receipt. Make a circle for clinic. Life membership fee is always a capital receipt. Donations, specific donation. In the model, I am just going too little fast. Building donation, etc. shown separately on the liability side. Madhiva? Yes, sir. Donation, like entrance fees. Yes, sir. Higher, take it to capital receipt. Revenue adre legacy. Tanvita, assets and properties as per the will of a deceased person. It is a capital asset to be added to the capital fund. Problem bed. This is a problem ready. Page number. NPO file number ಹೇಳ್ತಿರೋದು 105. 105.
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. So any kind of questions can be asked. R&P to IND, IND to R&P, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So more questions are from R&P to IND, but reverse question also has been asked good number of times. IND to R&P. Are you receipts and payment to IND ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? Normal P&L account. But the IND in the receipts and payments account ಮಾಡೋದು, whatever you have done ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? whatever you have done, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. BRS ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಐದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಯ್ಡ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀ, ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲಾದ್ರು ಅಂಡರ್ accrual ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ BRS ವಿಸ್ಪೀಟ್ ಬರೆಯೋ. accrual system or BRS, keep single format. Sufi format. Find out balancing figure. ನೆನಪಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. Find out balancing figure, Sumita, either at the beginning or at the end. Either at the beginning or at the end. 2 hours. At the end, important ಇದಲ್ಲ, important. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಫುಲ್ 100 marks ಬರಲಿ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್, ಇನಫ್ 100. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ. 2 hours. At the end, normal format. Right side. At the beginning, beginning and the at the beginning, that's your work back. Visma, and do reverse mathematical functions. Kushi, Tariq, or Tariq Bandana, Harini, Sia. ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Everybody understood till now? Okay. Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. Salary paid 100 lakh. Varshini and Varshini. Outstanding at the beginning and end. ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ 20 lakh and 30 lakh. Semicolon. Prepaid at the beginning and end. Normally they give the same order, but ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ತರ. ನಾನು ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. Prepaid at the beginning and end. So as 5 lakh and 18 lakh. Is it direct question or reverse question? Direct With the 3. Sir, salary paid amount ಎಷ್ಟು? 100. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು ತಮ್ಮ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬರೀ 1 by 1. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh. Add number 1. Ajay, outstanding at the end. Outstanding at end 30 lakh. Add number 2. Prepare at the beginning. 5 lakh. 5 lakh. Less. Total format. Outstanding at the end is added. Outstanding at the beginning minus. Yeah. Less outstanding at the beginning is
20 lakh. 20 lakh. within the bracket less ಅನ್ನ within the bracket ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ less prepaid at the beginning कितना End, sir. क्या कर रही है 10 lakh so repeat the figures इधर क्या Salary paid 100 lakh plus outstanding at end 30 lakh plus prepaid at beginning 5 lakh minus outstanding at beginning 20 lakh in the bracket minus prepaid at end 18 lakh in the bracket 97 lakh. 97 lakh is salary expense taken to P&L account or I&D account. Salary expense taken to I&D account or P&L account. Enjoying? Yes, sir. One more example. Question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ learn ನಾನು half of my life in CA foundation English ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಏನೋ read what is that to be read don't read what you want to read ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಧುಮಿತಾ 400 lakh ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಿಡ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಬೇಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ 400 lakh outstanding at the beginning and end 50 and 30 50 lakh and 30 lakh respect illari anta respectively Pradiksha next correct agi heli prepaid at the beginning and end Received at ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ prepaid correct agi ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಗೇವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತಾನೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲು ನಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂಜನ ಏನೇ ಬರ್ದೆ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ PRE ಡ್ಯಾಶ್ ಫೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ PRE dash received in the pre-received at the beginning and end 10 lakh and 25 lakh. Prepare subscription income account. There are two options. Either you can do the format first and then you prepare income account. Or delta model. Let us go stepwise. Next, working note. Subscription received. How much? question mark. Next, she was Leviathan. Very good. So, is that prepare again now? Yoshali? Yes, sir. Yoshali, confident ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Very good. So, what? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know the figure. This I don't know. Alva Srishtikar concentrate made. Add this figure I don't know. Add outstanding at the end. Esto 30 lakh. 30 lakh. See ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು 100 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ 100 ಸಲ 100 ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಟ್ ದ Received at ಎಷ್ಟು 10 lakhs. less outstanding at the beginning ಎಷ್ಟು 50 lakh. bracket ಎಷ್ಟು 50 lakh. 50 lakh. ಇದ bracket ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ please you at the end 25 lakh. bracket 25 ಇದ bracket 25 ನಿಖಿಲ್ differential amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ subscription income taken to I&D account given in the bracket subscription income taken to I&D account dash red given ಎಷ್ಟು amount 400 lakh. 200 lakh within the bracket ಅಲ್ಲ within the bracket given ಇಡಿದ್ದು subscription income taken to I&D account dash given ಅಂತ ಬರೀ within the bracket 400 ಬರೀಬೇಡಿ 400 lakh now what you should do look at me whatever you are deducted you add you deduct ಇಲ್ಲಿ 400 lakh ಫೈನಲ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಆಡ್ ಮಾಡು ಆಡ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರೀ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಶಾಂಕ್ ಹೆಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾ
435. Yes, sir. 435. 435 lakhs, sir. 435 lakhs. 435 lakh. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡು ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್. ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ತಿಳ್ಬೇಡ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓ ಸಂಧ್ಯಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಇನ್ಕಮ್ is ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ ಲೆಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Credit balance, all add items credit side ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ which is the bracket receive. ಎಷ್ಟು ಸಮೀರಣ್ಣ? Balancing figure. Very good. Balancing figure. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು since you already done you can write ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೈ ಆಡ್ ಇನ್ನಿದೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ at the end. And 30 lakh. 30 lakh. By pre-received at the beginning. 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh. Left on the two outstanding at the end. Outstanding at 50 lakh. Beginning. beginning. Outstanding at the beginning. 50 lakh. 50 lakh. So pre-received at the end. 25 lakh. So IND account. 400. Account in the bracket 400. given 400 lakh. Total of the debit side. Each of 475 lakh. 475. Total of the debit side is 475. 475 credit side. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 435 lakh. 435 lakh. ಆಯ್ತು, ಬಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Yes, sir. Really raw. So first question, ulta question. January 2021 is prepare IND account. Okay, and additional information of the club given. From the IND account, prepare RNP account and the balance sheet. This is ulta question. This is the class level. yes, sir. Yes, Sir. Salaries, printing and stationery, postage, telephone, office, bank expense, depreciation underline ಮಾಡಿ, surplus underline ಮಾಡಿ, subscription enter etc. Next additional information ಏನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Subscription outstanding given, subscription received in advance given, salary in advance, audit fees etc. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೋಣ? ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 72,000. ನೋಡೋದು. ಆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 2,000. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಟಕ್ 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 ಬಿತ್ತಾಕ್ಬೋದು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮೈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಐ ಗಿವನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾಲೋ ಇಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ? ಏನದು? ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ 72,000 less previous at the beginning 52,000. Next, I'm sorry, add outstanding at the end 72,000. Add number 2, previous at the beginning is to 52,000. Less number 1, you know. Outstanding at the beginning. 64,000. Less number 2,
Previous year. Previous year. 33,600. ತಲೆಗೆ Brackets. Yes, Yeah. sir, within the bracket. ಕೆಳಗೆ subscription income taken to I&A account given. 6,80,000. 6,80,000. Subscription income given taken to I&A account 6,80,000. So ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ 6,53,600. 1,600. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. Yes, sir. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. there are some with approaches where they try to follow ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ರಿಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಪೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್ ಸರ್ಕಲ್ outstanding at the end add 32,000 less outstanding at the beginning 24,000. salary expense given just 4,80,000. 4,80,000 so ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 4,72,000. 4,72,000. salary paid ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ Yes, sir. 4,72,000 next similarly audit fees one way paid circle add outstanding at the end ಎಷ್ಟು 10,000. 10,000. plus outstanding at the beginning ಎಷ್ಟು 8,000. 8,000 difference audit fees expense in P&L 10,000. so circle add 10,000 less 8,000 final 10,000 so 10 plus 8 minus 10 ಎಷ್ಟು 8,000. 8,000. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇದಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬಿಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,08,000 ಇದೆ ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ದೇವರು Yes, Sir. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ equipment account two balance equipment is an asset account shows which balance Debit balance. two minimum items four minimum items ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ two balance brought on ಎಷ್ಟು 2,08,000. 2,08,000 credit side ಅಲ್ಲಿ ನೀವು two lines 2-3 lines buy balance carried on ಎಷ್ಟು 2,52,000. depreciation credit ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ Credit. buy depreciation ಎಷ್ಟು 28,000. 28,000 total of the credit side 2,80,000. so debit side ಅಲ್ಲಿ 2 cash and bank ಅಥವಾ receipts and payments ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ Yes, sir. cash and bank receipts and payments account balance ಎಷ್ಟಮ್ಮ 72,000. 72,000 is the purchase repeat the ledger account entire ledger account Suvisha Yes, sir. Two balance brought down 2,08,000 on the credit side. By depreciation 28,000. By balance carried down 2,52,000. On the debit side, two bank balancing figure 72,000. purchases understood next question ಪಕ್ಕನೆ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲೇ bank loan ಪಕ್ಕ ಬರೀ no change 120 and 120 liability opening and closing same ಇದೆ suppose opening is 120 closing is 100 how much what is the meaning Sir, they paid ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 20,000 repay ಅಷ್ಟೇ yeah no change which is the bracket no loan taken no repayment ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ repayment ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ taken next same way premises change
No change, no addition, no division. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? No bank. Cash in hand question mark ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್? Yes, sir. 6,63,600. 600. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು? 4,72,000. ಎಷ್ಟು? 8,000. ಮತ್ತೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ದೇವರ ಕಾಪಾಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 72,000. ಇಷ್ಟ ಐಟಮ್ಗೆ ಸರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಸರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. 650, 600, 8,000, 7,000 ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೀ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ same as IND account. Same as in IND account. That is, received is equal to earned. Received is equal to earned. Says entrance is 16,000. Below that, paid is equal to accrual. Paid is equal to accrual. Say telephone expense 6,000. 6,000. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ವಾ ರೀಸನಬ್ಲಿ 90-95%? Yes, sir. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ IND ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Wherever there is no difference, that means it should be here. Wherever there is a difference, working note you are done. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now make sure you read IND account. So IND account ಓದ್ತಾಳೆ. So accordingly ನಾವು IND account ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಳೋಣ. ನೀವು RNP account ಟಿಕ್ ಕೊಡಿ. ವಿಚ್ read. Yes, sir. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಳೋಣ. To printing and stationery 24,000. 24,000 ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್. ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ To postage 2,000. postage 2,000 ticket. To telephone 6,000. Ticket. To office expenses 48,000. Ticket. To bank interest 22,000. Ticket. To annual greeting expenses 1 lakh. 1 lakh ticket. No, I take as it is. You read. Read as it is. Don't miss anything. Whatever given as it is, let us read. All of you in the class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To Okay. Wherever there is a depreciation. working note, you are done a working note. Wow. Podama. To depreciation 28,000. Depreciation will not come. It has already been taken to sports equipment account. Depreciation. Illi barodilla. Receipts and payment top al baridi. Depreciation won't come here. I know all of you know. Still you write. Depreciation won't come in receipts and payments account. Yeke receipts and payments account with non-cash receipts and payments. Although it looks very funny now, but exam ಅಲ್ಲಿ tension sir ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. By depreciation receipts and payments account. ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರೀರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ To surplus 1,20,000. Surplus will not come here. That will go to capital fund. Surplus ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ goes to capital fund. ಗಣೇಶ್ ಹೇಳ್ರಾ? ಫೋರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. By subscription 6,80,000. We already done working. Next By entrance fee 16,000. 16,000. ಇಲ್ಲಿ By miscellaneous income 1,44,000. 1,44,000. That's it. Yes. Then ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೋ ಈಸಿ. 2 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Sir. sir. Yes, sir. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. This is the balancing figure. 54,400 is the balancing figure. Everybody understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Beautiful and easy. All working notes first ಮಾಡಿ. Then ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್. Are you comfortable? Comfortable? Out of order ಬರ್ಬೇಕು. Yes, Out sir. of the 15 mark question. 15 marks. 10 marks normally asked, sometimes 15 marks. Next.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ so that you can finish it. Prepare columnar balance sheet. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡೋರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲೇ ತುಳಸಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಎಟ್ ಇದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಎಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 31st March 2019. Here I am using a different color. 19. Next column 20. 2020. Baradra? Yes. 2020. Then first you take it for oil. In 2019 ಮಾಡಿ, ಇದು 20 ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಾ? Liability, sir. ವಿಂಧ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಯ್ಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಡ್ಕೊಳ್ದ, ಯಾರು ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಯ್ಯ ಜೋರ ಹೊಡ್ಕೊ, ಅದು ನೋವಾಗಿಲ್ಲ, ತಯ್ಯ ನನ್ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊ ಜೋರಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ತರ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಿಡಿದೀವಿ. ಸಮಿತ ಬಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿ ಯಾರಾದ್ರು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡು, ನಿನ್ಗೆ ನೀನ್ ಬರ್ಕೋ, ನಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 64,000 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 70,000 ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಕೊಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿನ್ನು ನಿಮ್ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 64 and 70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳ ವಿದ್ಯಾ ಸೋಮಾನಿ. Liabilities. ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ್ರು Liability, sir. ಇಲ್ಲೇ ಬರೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಡ್ಕೊ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ. 52,033,600. 52,33,600 ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಫಿಗರ್ ಅದು. Liability. 24,000 ಮತ್ತೆ 32,000 ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಪೇಬಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಫೀಸೇ 8,000 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 10,000. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ರಿಪೀಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಯಾವ ಕಡೆ? Liabilities. 1,20,000. ಈ ಫ್ರೀಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಬರೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬರೀ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 252 ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ತನುಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಯಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೂಫಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೂಫಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ 2,08,000 and 2,52,000. 2,08,000 ಬರದಾ? Yes, sir. Club premises 760, 760. So premise ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀ.
Next. Cash in hand. Opening you found out. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 54,400. 400. ಕೆಳಗೆ ಬರಿ ರೆಫರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ R&P ಬರೀಬೇಕು ರೆಫರ್ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ರೀಸನಬಲ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ ಇದೆಯಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ 10,86,400. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಗರ್ 8,82,400. You get the same figure, Baba? Yes, sir. 882,400. Capital fund. So, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I am sure you are comfortable ಅಲ್ವಾ? Column figure. Yes, sir. Comfortable. Yes, sir. The first asset side. ಅಲ್ಲಿ asset side total backward arrow ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, ಅದನ್ನೇ total ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಭೀಷ್ಮ. So, liability side ಅಲ್ಲಿ balance figure ಇದೆ capital fund. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now, closing balance ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? Capital fund. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ 882,500 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 882,500 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ 882,500 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೆಸೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ 882,400 ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ 882,500 ಬರದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಡಿಪಿ ಆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ 1,20,000 ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,02,400. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ reverse question is also easy ಕಲಿತೇನೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ Yes, sir. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಾಡಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ Yes, sir. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಮ್ಮ The Sport Writers Club gives the following receipts and payments account for the year ending March 31, 2016. Receipts and payments account, receipts to balance brought down 4,000. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಟಾಬಲ್ ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ continue. To balance brought down 4,820, to subscriptions 28,600, to miscellaneous income 700, to interest on fixed deposit 2,000, payments by salaries 12,000, by rent and electricity No figures, 7,000. only items. Okay, sir. By library books, by magazines and newspapers, by sundry expenses, by sports equipments, by balance. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿ Sorry, sir. Figures of other assets and liabilities are furnished as follows. Salaries outstanding, outstanding rent and electricity, outstanding for magazines and newspapers, fixed deposit 10% with bank, interest accrued thereon,
subscription receivable, prepaid expenses, furniture, sports equipments, library books. So, next. The closing values of furniture and sports equipments are to be determined after charging depreciation at 10% and 20% per annum respectively, inclusive of the additions, if any, during the year. The So club said R to be determined. R to be. You have to do it. Underline R to be. Previous question already they are given. Makabari. So depreciation to be charged. the club's library books are revalued at the end of every year, and the value at the end of March 31, 2016 was 5,250. So only you are supposed to do furniture account. Yes. Yes, sir. Ledger account. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು 9,600. 9,600. 600. There is no addition. So by depreciation, stop. 960. 960. 960. By balance carried on stop. 8,640. 8,640. Understood? First one. Next, one more ledger account. Illi jaga ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ equipment account. ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು 7,200. 7,200. ಮತ್ತೆ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000. 1,000. All of reasoning. Yes, sir. Sir. Date of addition ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So paragraph words are there. Opening balance system ಅಲ್ಲಿ 7,200 and addition is to 1,000. 1,000. so 8,200 ಕರೆಲ್ವಾ? Yes, sir. By depreciation this percentage of 20%. 20%. 1,640. 20%. 8,200 into 20%. Two balance brought down 7,200. Two cash 1,000. 8,200 total ಆಯ್ತು. By depreciation 8,200 into 20%. 1,640. 1,640. By balance carried down. It's all. 6,560. Next, one more account. Library books. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ Yes, sir. Yes, sir. ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 1640 ಸ್ಟಾರ್. Yes, sir. Additions are presumed to be at the beginning. ಇಲ್ಲದೆ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಲಿಸನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ equipment there is an addition of 1,000. ಅದು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. Addition, if it is at the end of the year, there is no depreciation, but you charge 20% because there is a presumption. In presumption, additions are presumed to be at the beginning. Everybody understood? Yes, sir. Next, now the library books. Two balance brought down. Stop. 8,000. 5,000. 5,000. Two cash and bank, other receipts and payments. Stop. 1,000. 1,000. 1,000. By depreciation, on the beautiful question, simple, not complicated. By depreciation, balancing figure, ಅದಕ್ಕೆ hashtag ಹಾಕಿ by balance carried down. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5250. 5250. 5250. So 6,000 minus 5250, 750. Sumiksha, calculator, we are searching for what numbers are. Opening balance 5,000, to cash and bank 1,000, total amount 6,000.
By depreciation, the balancing figure 750. By balance carried on 5250. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 750 the balance figure. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಟು చేసేవారు. ఇలా ಅದ್ದ ಟೋಟಲ್ 6000 ವರ್ತ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಖಿಲ್? 5250. ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ? Yes, sir. ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 20,000. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಎಲ್ಲೇ ಬರೀ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ 20,000 into 10%, 2,000 interest income. If it is outstanding, you should write outstanding. Subscription ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Yes, sir. ಸೊ IND ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 28,600 plus 1575 minus 1263. 28,600 is received. Add outstanding at the end 1575 less outstanding at the beginning. Receivable ಅಂದ್ರೆ outstanding ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ outstanding ಅಂತ. All of you note? Sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್? 28,190. ಅವನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಇಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. 28,000 ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ 192 ಬಂತ 912 ಬಂತಾ? 912. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬೈ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 700 ಕೊಡಿರಿ. ಹೊಡೆದ್ರಾ? IND ಅಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 700 ಹೊಡೆದ್ರೇನ್ರೋ? Yes, sir. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2000 ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ 2000. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, 500. ಆಡ್ 500 ಮೈನಸ್ 500 ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 2000 plus 500 minus 500 equal to 2000. ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 20,000 into 10%. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. 20,000 into 10% 2000 ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. Yes, sir. FD ಇತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 20,000. 20,000 into 10% ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ವಿಧಾತ್ರಿ 2,000. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ accrual ಮೆಥಡ್ ಏನು? 2,000 received, outstanding at the end, outstanding at the beginning. ವಿಧಾತ್ರಿ ಭಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 20,000 into 10% ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ 2,000 ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು, ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 12,000 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 710 ಮತ್ತೆ 170. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 12,000 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ Yes, sir. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ at the end ಎಷ್ಟು? 170 ಇರಬೇಕು. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 170. ಲೆಸ್ 710 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 12,540. 11,460. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 3 ಫಿಗರ್ ನೋಡೋಗಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ? 12,000 plus 170 minus 710 11,460. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 7220 ಆಡ್ 973. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 973 minus 864 minus 7,300. 7,309. 329. 7,329.
7329. Next. Salary ಆಯ್ತು, rent ಆಯ್ತು, library books, magazines and newspapers again inner column. 2172 ಅಲ್ಲಿದೆ. 2172 plus 340 minus 226. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಈ accrual ತಿಗಲ್ದಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ವೇನ್ರ? 2172 ಮಧುಮಿತಾ add outstanding ಎಷ್ಟೇ? 340 minus 226. Minus 220. 2286. Next. Sundri expenses, copy paste, 10,278. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ adjustment ಇದೆಯಾ? Prepaid expenses. Prepaid ಇದೆ. Sorry. Sundry expense, inner column, 10,278. 10,278. Less 620. The prepaid at the beginning is added. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು add 417 add 620 minus. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. 8,070. Prepaid at the beginning should be added. Prepaid at the end is minus. Less 620 add 417. ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ? 10,075. ಮತ್ತೆ 2 depreciation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ರೆಫರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ 960. 960. ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು? 1640. ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 750. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 34,500 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2888 ಇದೆ. ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್. समझ में आ गया? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Next. Let us go to opening balance sheet. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೀಗ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 10 ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಐಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಎ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಯು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೆಫರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೆಫರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 640. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 6560. 0. ಮತ್ತೆ Library books. 5250. Fixed deposit given the question. Cash in bank 2450 given the question. Prepaid expense given the question. ಇದೆಲ್ಲ given the question. ಇಲ್ಲಿ liability side ಅಲ್ಲಿ capital fund opening balance sheet ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes. Sir. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಇದೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಕಾಲಮ್. ಎಲ್ಲ 3-4 ಐಟಮ್ ಇರುವಾಗ ಪೇಯ್ಡ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬೇಡ, ರೆಫರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ you can follow. Reasonably understood in pure? Yes, sir. ಹೇಳೋ ರಂದೀಶ್. Sir, suggested answers are one question doubt it sir NPO. End, not now. End of the class session you can ask. No problem. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's a good point. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಟ್. Sir, if there is an accrued interest on investments and there is an investment fund in the balance sheet, we should show the accrued investment on liability side also, no sir? But add. Add. All of you write down.
Prize fund 100 lakh. Prize fund investments 80 lakh. 80 lakh. Further prize donation received Achi 80 lakh. Prizes distributed during the year. That's a good question. Prizes distributed during the year 50 lakh. Further investment made 40 lakh. 40. Interest on prize fund investment. Interest on prize fund investment received 4 lakh, comma outstanding 2 lakh. This can be one specific question for 5 marks. So dash it. Since it is a specific donation, where does it come? Added to Add. price. Shown in Added up. Since it is a specific donation, it is shown separately in the balance sheet, not added. General donation is added. I thought so, but I gave wrong answer. Right now, you thought the same thing, but you gave wrong answer. You know, nam devaralva. Balance sheet ಮಾಡಿ, balance sheet extra like yeah, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋ. ಏನು ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Balance sheet extract. Left side, prize fund. How much opening? 100 lakh. 100 lakh. Right side, prize fund investment, asset side. Opening is to 80 lakh. 80 lakh. Now double intel here 80 lakh. Next adjustment yelama Subisha. Keep reading. Further price donation received 80 lakh. So left side ಅಲ್ಲಿ prize fund ಗೆ add donation received. ಎಷ್ಟು? 80 lakh. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. So asset side ಅಲ್ಲಿ leave 3-4 lines. Bank account. Add prize donation received 80 lakh. 80 lakh donation further. Yes. Okay, that 80 lakh in blue ink. Left side only add donation is 80 lakh. Connect dot. Left side only 80 lakh. Right side only bank account 80 lakh. Bank balance we don't know. We talk about. Next, Ori. I'll repeat that. First you keep doing it. Prices distributed 50 lakh. Left side only less price distributed. Beautiful question she asked. I got some idea. Less price distributed. 50 lakh. 50 lakh. Bank account kelage less because you paid prize fund account debit to bank account. Less price distributed, which is a bracket 50 lakh. Next. Further investment made 40 lakh. Asset side alli add investment. Add was investment. Beautiful concept. Thanks to me. Add investments. And so like thanks Alvene. Thank you, sir. No medicine. Nanagalla avadigeala. Add investments Subiksha ಎಷ್ಟು? 40 lakh, sir. 40 lakh. What is double entry? Next. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Cash. Bank what? 40 lakh. Add. Tie ಹೊಡ್ಕೋ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ಕೋ. See, 2 reasons you have to read once more. 2 reasons. ಹೊಡ್ಕೋ. Reason ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Already asset side ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ add ಆಗಿದೆ. Again if you add balance sheet will be Pushpa. That's what you know the answer. Careless mistake. So add investment ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 40 lakh. Bank ಅಲ್ಲಿ less investment made 40 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Within the bracket.
You have made investment and investment will go up, bank balance will come down. Video off ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. I will come and eat now. Hosur is very close to me. Next, for all, by heart also, by distance also. Next, hello. Interest on price fund investment received 4 lakh. Okay, so ಇದನ್ನ price fund liability side ಅಲ್ಲಿ add interest income 4 lakh. See, you should use the brain. If liability side added, asset side also add. Other asset side add one more asset minus add. It cannot be add again. So price fund add is to interest 4 lakh. 4 lakh. Right side Bank. bank ಎಷ್ಟು 4 lakh. 4 lakh. Next, Outstanding interest 2 lakh. okay, again liability side price fund add ಮಾಡು. Outstanding interest ಎಲ್ಲ income, any income 3 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. Then what should I show? Outstanding accrued interest. Outstanding. Assets side leave 2 lines. Accrued interest, very good. 2 lakh. Beautiful. This is how it should come. सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So sports fund ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಚ್ಯುತರ ನಾಯಕರ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Price. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಲಾಸ್ಯ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 100 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Price fund investment 8 lakh. ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 80 lakh ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಡ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್. I repeat, read the question from the beginning. Yes. Price fund 100 lakh. Price fund investment 80 lakh. That is opening balance. That you leave it. Illa. Next. Further price donation received 80 lakh. So bank account debit to price fund account, how much you wrote? 100 lakh. Illa, 80 lakh. 80 lakh. I'm sorry. Opening balance also 80 lakh. 80. Next. Prices distributed 50 lakh. Price fund account to bank account 50. So anything related to price fund, add less. Stay. So price fund account debit to bank account, I tell us 50 lakh. Next. Further investment made 40 lakh. Price fund investment account debit to bank. Price fund investment account add ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. To bank account 40 lakh. Next. Interest on price fund investment received 4 lakh outstanding. Right. Bank account debit 4 lakh. Accrued interest account debit 2 lakh. Beauty. To price fund account 6 lakh. Okay. Understood clearly? Yes, sir. Anything else? So could you repeat the last line and bank account? Bank account 4 lakh. Accrued interest income account, the accrued interest account 2 lakh. Debit, both are debit. To price fund account 6 lakh. 2 RMRs. All transactions are routed through price fund account. Ella price fund barlebeku. Add less ella barbeku. All transactions are routed. Bharat Kumar KR barebeku. All transactions are routed through Samirana price fund account. Price fund account. This is the bracket liability. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ liabilities ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಂದಿದೆ. Within the bracket except investment. Investment ಮಾಡೋದು investment to bank. Except investment. Right side. Price fund investment account. Chandana, Dadana, Shriya G. Price fund investment account.
add and deduct. Charitra ji ಎಲ್ಲೋದ್ಲು ಮುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಾ ಮುಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So price fund investment account, add and deduct only for purchase and sale. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಪರೇಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬರೀ ಅಮೌಂಟ್ at which it is carried in the balance sheet. Which bit? Amount for carrying along. So book value or what? Amount at which it is carried in the books. Padma, understood ma? Then deduct ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಅದೇ below that only ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಏನೋ price fund investment opening balance 100 lakh, comma 20 lakh worth of investments sold at 25 lakh. That's 20 lakh worth of investment sold at what? 25 lakh. Bank account debit 25 lakh. To price fund investments account. 20 lakh. 20 lakh. Very good. Very good. Excellent, boys. To price fund investment account 20 lakh. To what? Profit and loss account. Profit and loss IND account 5 account. lakh. Oh, sorry, IND. To price fund account 5 lakh. Any profit, anything related to price fund should be routed through price fund. Why are you taking to IND account? Interest on investment, did you take it to price fund, IND account? Anything, what did I say on the left side? Interest on investment account also you are taken to price fund. Why didn't you take it to IND account? Use the brain, I knew. Thanks to that question again. So, to price fund account, which is a bracket, profit on sale is also transferred here. Profit on sale is also transferred here. Rarely asked, but can be asked. Beautiful. Thanks to Subiksha for the question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? Sir, after all these adjustments, if the price fund account shows negative balance, what should Not we do, possible. sir? Price fund account cannot show. See, it's a good question. Can it show negative balance? Not possible. Kyun? Sir, price amount is 300 lakh. I can distribute maximum 300 lakh. However, assuming you have to distribute 400 lakh from your general fund, the IND account, you should transfer first 100 lakh to price fund and then you have to distribute. So without having your money, how can you distribute? Not possible. Very. Next slide. Completely brother. Price fund can never be negative. Price fund can never be negative. Comma, if there is a shortage, short people like Likita will give the money. ಏನು ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಪಾಪ. ಆದ್ರೂ 3 feet ಎಷ್ಟೇ? 3 feet ಇಲ್ವಾ? 2.5. Right, thank you. Right. So if there is a deficit, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Transfer it to cash. If there is a deficit, transfer from IND account. Transfer from IND account. IND account. And then use the price fund. Understood? So if price fund is 300, you are supposed to give 340. First 40 you have to transfer for IND and then 340 distribute. समझ में आ गया बाबा?
Good question. Yes, sir. Excellent question. Excellent questions. All got understood? Yes. Yes, sir. Yes. 120 sharp. We'll meet for partnership accounts. Thank you, sir. Thank you. ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ವಾಪಸ್ಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
Are you back? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Which information you are going to give us today? About So if I've shown already, enjoy. If I not shown, also enjoy. Is it ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Oda Pushpit, dedicated to you. Never kiss a lady police. She will say hands up. Never kiss a lady doctor. She will say next please. Always kiss a lady teacher. She will say repeated 5 times. Goes by the profession ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Pushpit, files a application in the court against his wife, saying that every now and then, okay, she quarrels with me, and after the fight, she calls her brother from Mumbai, and he comes all the way in a flight charges only, I have to bear it, and he hits me left, right, center, and he goes back. So please get me a solution on that. So the judge says it is a almost common phenomenon across. Only thing suggestion I can give is please shift yourself to Mumbai so that you can save flight charges of your brother-in-law. Right. Okay. Let's continue. Partnership accounts, one big chapter, a compulsory question for 10 to 15 marks or 20 marks. NIM syllabus only half is discussed, other half is discussed in intermediate syllabus. What is partnership is also relevant in your law, Indian Partnership Act, LLP Act, you learn. First point, disclaimer, before I continue, partnership or LLP, accounting is same. So even tomorrow they ask Subiksha, Ilakya, LLP and the but accounting is absolutely same, no difference. First point. No doubt LLP Act is there. We need to find the return with the R2C, like in Companies Act. Even the LLP is unfortunately governed by R2C itself, Register of Companies. Fine. Now, partnership, Section 4 of the Indian Partnership Act defines the term partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits that will be carried on by all, any of them acting for all. There should be minimum 2 major working partners. When there is a minor partner, minimum 2 major partners, I'm sorry. When there is a minor partner, there should be 2 ratios. One is called profit sharing ratio, one is called loss sharing ratio. One is called profit sharing ratio. Yeah, 1 second. This message I got.
in that group. Yeah. Continue. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? So partnership accounts. ಭೀಷ್ಮ ಆಯ್ತಾ? ಶುರು ಮಾಡೋದಾ? ಆಯ್ತಾ? ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ? Okay, right. Permission ಬೇಕಲ್ಲ? Yeah. So now when there is a minor partner, the minor partner goskara separate ratio ಇರಬೇಕು, because minor cannot take a share in the loss. Profit sharing ratio amongst all the partners, loss sharing ratio only for the minor partners. Admission time ಅಲ್ಲಿ normally sacrifice Major partners. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. So profit sharing ratio for all the partners including minor, loss only for major partners. Minor cannot suffer a loss. Don't sleep, right? Next, ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವ ಪಾಪ, ಅವ್ರದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ ಪಾಪ, ಇದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ. Loss share. Next, there are two important ratios used. One is called sacrifice ratio, one is called a gain ratio. Sacrifice ratio in the case of admission. But even in the case of retirement, there can be sacrifice. So old ratio minus new ratio is called sacrifice ratio. New ratio minus old ratio is called a gain ratio. Normally, admission we use sacrifice ratio. Retirement or death we use the word gain ratio. Right. Now, if you get a negative ratio, whatever treatment you are given for the positive, exact reverse treatment kotre aaytu. Exact reverse treatment kotre aaytu. Next. So there are two methods of maintaining capitals: fixed capital and fluctuating capital system. Under fixed capital system, there are two ledger accounts open for capital. One is called capital account, one is called current account. Capital account balance remains same, whereas all the transactions relating to partners are routed through Current Current account. account. all the transactions related to partners are routed through what? Current account. Current account. So next, under fluctuating capital system, anything related to the partner is routed through Capital account. Capital account. Final accounts are same. Trading account, P&L account, yesterday's class. P&L appropriation account is an optional account. Sometimes they may tell you, so profit computed is 30 lakh rupees after providing for salary to partner, before providing interest to partners. So what you do? P&L appropriation account, profit 40 lakh. To whatever is not done before, to interest ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, to interest ಮಾಡೋದು, distribute to the partners profits in the profit sharing ratio. When PSR is not given, okay, PSR is not given, it is presumed to be equal ratio. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Next, dissolution of firm versus dissolution of partnership. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು dissolution of partnership. Dissolution of ಏನೋ? Partnership. Of partnership. Change in any terms of agreement is called dissolution of partnership. Whereas the dissolution of firm andre eno, business getting closed. Syllabus. We are not discussing closing of the business. We are only talking about any change, admission, retirement, death, nature of business change, shifting your business from online to offline, anything, any change in the terms of agreement is called dissolution of partnership. Admission, retirement, death, the accounting steps are similar in nature. Only some extra points have to be taken care for retirement and death. First one,
No one can make profit without being in existence. Myself and Samit are partners in a partnership firm. Then Varshini J. Gowda joins. Any profit what we made up to the date of admission should belong only to the old partners. Who are the old partners, sir? Shetty sir and Samit. Whereas any new profit, it belongs even to Varshini in the agreed ratio. For that, in that context, we have 5 steps in admission. Revaluation of assets and liabilities. Revaluation account shows. Revaluation account shows what? Revaluation account is like a profit and loss account. Revaluation account is like a what? Profit and loss account. Revaluation account is like a profit and loss account. Any profit or loss, okay, should be credited to revaluation account. Any profit should be credited, any loss should be debited. I'm sorry. Revaluation account is like a P&L account. P&L account. Any profit should be credited, any loss should be debited. Upward valuation of an asset. Just remember one point. Asset account shows a debit balance. If there's upward valuation, that means it's income. So revaluation account only by increasing the value of an asset is income. 2, decrease in the value of an asset is a loss. So asset exact opposite is a liability. So revaluation account format is increase in asset, decrease in liability. Debit side only decrease in asset, increase in liability. 2, bank account if there's a revaluation expense. Profit distributed to the existing partners. Admission of the old partners, retirement and death. Also old partners and newer partners are existing there. Extension of the same is called memorandum revaluation account, where if the partners do not wish to continue the balance sheet with the revised figure, atava, if the partners wish to continue the balance sheet with the old figures, whatever you have done earlier, reverse model. Memorandum revaluation account. Ili buy building barre, ili 2 building barre. 2 machine barre, ili buy machine barre. Ili profit badidre, memorandum revaluation account loss barutte. Profit distributed to old partners, loss distributed only to the continuing partners. Continuing admission, retirement, death, ella kade. Right. Step number 2, distribution of undistributed profits. Balance sheet general reserve irutte, P&L account irutte. So all liabilities accounts use a credit balance. Cancel debit ಮಾಡಿ, give it to old partner. Which ratio? Old ratio. P&L account debit balance that is showing a debit balance. You have to credit it and debit the partners. Step number 3, capital contribution by new partner. Cash account debit, asset account debit, to concerned liability to new partner's capital account. Now, Aithal is joining as a partner. So it brings cash account to Aithal's capital account. Rishma is joining as a partner. She gets a building account to capital account. Nikhil is joining as a partner. Building worth 100 lakh with a building loan of 20 lakh. So building account debit 100 to building loan 20 to new partner's capital account 80 lakh. This is a new partner. 4th one is goodwill. Goodwill is the super profit earning capacity of the business. Goodwill questions also they are continuously asking of late. So computation of goodwill. 3 important terms: future maintainable profit, capital employed, and NRR. Profit earned by the business, for which you have to do some adjustment of abnormal items. So future, whatever the profit we earned, other abnormal items irbar. Suppose net profit of the current year is 100 lakh. After debiting loss by fire 20 lakh, the profit to be considered is 120 lakh. 120 lakh. What is wrongly deducted, adana add ಮಾಡಬೇಕು. First one, capital employed andre owner's money in the business. Capital, reserves, all those you add. If you remember the traditional balance sheet, either you can go by capital and reserves, or assets minus liabilities. You should multiply, compulsorily match, because it is a what you call it, amoeba approach. You need the amoeba approach, right? Yeah. Next, the NRR is normal rate of return. The return what is expected in the similar business. Okay, I am doing a Panbida business. Okay, adal ಎಷ್ಟು return ನಾವು expect ಮಾಡ್ತೀವೋ that is called normal rate of return. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Fine. So these 3 terms are supposed to be used as far as goodwill is concerned. Computation of goodwill. There are 3 methods, actually 2 major concepts. One is called profit based, one is called balance sheet based. Profit into number of years of purchase. So that's the first method. Profit can be either average profit, super profit, or annuity method. Annuity method is time value of money is considered.
whereas balance sheet based, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Balance sheet based, you have to go by capitalization method. The formula is value of the business minus closing capital employed. Value of the business minus closing capital employed. Value of the business is also, formula is what? Profit divided by NRR. Fine. Now, how do you treat the goodwill? Very simple. Admissionally, new partner debit. Old partners credit in the sacrifice ratio. Only new partner sharing goodwill. So in admission of a partner, assuming the total goodwill 90 lakh. 90 lakh into 1/3. New partner debit, his share, to old partner's capital, which ratio? Sacrifice ratio. Sacrifice ratio. Whereas in the case of retirement or death, okay? So retiring partner's capital at the outgoing partner capital should be credited. The admission and new partner capital should be debited. Alli en madeko outgoing partner capital should be Credited. And new what you called Remaining partners. Existing partners. remaining partners capital account should be debited. Yeah, artha right? So remaining partners capital account debited to what? Retiring partner. Capital account should be credited. All of you understood? Yes, sir. Thank you. Next. So then last one is adjustment of capital, if any. Adjustment of capital, if any. What is adjustment of capital, if any? Fixed New capital partner, is given. okay, gets the capital. Our capital basis only, we want to adjust the total capital of the firm. Our capital, they may say it has to be maintained in 2:1 ratio. Whatever the treatment they given, just maintain. Any difference has to be transferred to current account normally, unless they specifically told it should be routed through bank account. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Partnership account theory bani. This page number is 15. 15. Ready? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Thank you, YouTube viewers. Ali, who is that host? With the host? Where is the host? Ali? No, sir. ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ